Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokacin da kuma kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon na green energy da kuma solar installation. So insha Allahu kamar yadda kuka gani a jikin allonmu, yau za mu yi magana ne akan solar components. Idan aka ce components ana nufin abubuwa wanda ake haɗa su part misali wannan sai a haɗa su ya bada wani abu. Idan aka ce components ana nufin kamar abubuwan da ake haɗa su collectively sai su bada abu. Misali kamar za a iya a ce kamar in aka ce mashin, za ku ga akwai tanki, akwai taya, akwai rim, akwai injin, akwai carburetor da abubuwa daban-daban da aka haɗa suka zama wannan mashin ɗin. So haka idan aka ce solar system, akwai abubuwa da ake haɗa su collectively, a kawo wannan, a kawo wannan, a kawo wannan sai a haɗa su gabaki ɗaya sai su zama solar system. So a matsayinka na solar installer, yana da kyau a ce ka san waɗannan components ɗin sannan kuma ka iya sizing ɗinsu. Domin idan baka iya sizing ɗinsu ba, ƙarshe za ka iya client ya baka aiki ka je gidan shi ka ɗauki load audit, ka zo kuma ka haɗa mai abubuwa, ƙarshe system ɗin ya zo yayi failing saboda baka yi proper sizing ba. Don haka waɗannan components ɗin yana da matuƙar muhimmanci ka san su, ka gane difference ɗinsu, sannan ka san aikinsu, sannan ka san yadda za ka yi sizing ɗinsu. Insha Allahu a wannan bidiyon za mu ga waɗannan components ɗin, kuma zan yi bayanin su ne in block diagram, sannan kuma idan Allah ya bamu dama a wani bidiyo sai mu ga yadda ake sizing ɗinsu. So component na farko shine solar panel da zan fara magana akan shi. Solar panel yana da cells kamar haka misali, sannan kuma solar panel ya kasu kashi uku. Muna da polycrystalline solar panel, muna da monocrystalline solar panel, sannan kuma muna da amorphous solar panel. Amma yawancin types na panel da muka fi amfani da su, su ne monocrystalline da kuma polycrystalline. Shi amorphous ba mu cika amfani da shi ba. Sannan solar panel ana rating ɗin shi in wattage. Misali za a iya a ce 250 watt solar panel, 180 watts, 450 watts, ya danganta. Waɗanda kuke da solar, ku rubuta mana size na solar panel da kuke amfani da shi a comment section. Sannan kuma ana samun bayanai na solar panel a bayan shi ta hanyar details sticker wanda yake a bayan solar panel, wanda za ka ga an rubuta voltage ɗin shi, current ɗin shi, duka za ka ga waɗannan bayanan a wajen. Sannan kuma za ma ka iya amfani da multimeter ka auna, za ka iya ka samu voltage ɗin shi. Sai kuma component na gaba shine solar charge controller. Solar charge controller wato SCC kenan. Muna da solar charge controllers kala biyu, akwai MPPT maximum power point tracking, akwai PWM pulse width modulator, akwai MPPT, akwai PWM charge controller. So amfanin charge controller shine a lokacin da panel yake pushing current zuwa battery, so mun san cewa idan battery yana overcharging, battery zai iya samun matsala, zai iya kashe cells ɗin battery, kuma sannan life span na battery zai ragu. To a nan ne amfanin solar charge controller ya zo, domin ya yi regulating wannan current ɗin da yake zuwa jikin battery daga panel. Sannan kuma baya ga charge controller muna da component na gaba shine battery bank ko kuma battery. Muna da battery bank ko kuma battery. So a battery muna da kala daban-daban shi ma. Akwai lithium battery, akwai tubular battery ko kuma flood battery, akwai AGM, akwai amma mostly mun fi amfani da gel battery ko lithium ko kuma tubular battery.
Amfanin batiri shi ne a lokacin da babu rana mun san cewa still muna buƙatar energy da za mu powering appliances ɗinmu. So a lokacin batiri yana storing energy wanda za mu iya amfani da shi a lokacin da babu rana. So baya ga batiri kuma component na gaba akwai inverter. Inverter tana da inputs da kuma outputs. Tana amfani da DC inputs. Za mu ga waya guda biyu da suke zuwa su yi connecting a jikin batiri. Akwai red akwai black. Red za ta yi connecting a positive, black za ta yi connecting a negative. So wannan shi ne inputs na inverter. Sannan kuma inverter tana da reference voltage ɗinta. Akwai 12 volts, akwai 24 volts, akwai 48 volts. So dole wajen connecting kai considering voltage na batiri, sannan kuma ka san voltage, reference voltage na inverter da za ka yi using. So kamar yadda muka sani yawanci appliances ɗinmu na gida mukan yi amfani da AC appliances ne. Yawanci fankanmu, TV, duk wani abu AC ne, direct current. So kuma idan ba ku manta ba na yi bayanin cewa solar panel yana generating DC current ne. So kuma tun daga nan wajen DC current ne yake ta tahowa ya zo nan batiri, nan ma DC ne. So kuma yaya za mu yi powering load ɗinmu da DC bayan cewa load ɗinmu suna amfani da AC current ne. So a wannan ne amfanin inverter ya shigo. Inverter tana converting wannan DC current ɗin ne zuwa AC current wanda za mu yi powering load ɗin gidanmu da shi. Sannan kuma a inverter akwai pure sine wave, akwai modified sine wave. So pure sine wave su ne inverter wanda kusan output ɗinsu is very pure kamar yadda muka san power grid na NEPA, output ɗinsu is very pure. Duk wani appliance za mu iya powering da pure sine wave. Saɓanin modified sine wave wanda inverters ne amma za ka ga output ɗinsu irin is not that pure kamar pure sine wave. So wani lokaci wasu appliances ɗin ma idan muka sa musu modified sine wave inverters yakan iya haifar musu da matsala. So wannan kenan game da inverter. Sannan kuma a jikin charge controller ma har wa yau akwai output da za mu iya powering DC load ɗinmu. Misali wasu za ka ga suna da DC bulbs da suke amfani da su imma a gidaje ko a shaguna. To za a iya amfani da direct output da yake a jikin charge controller domin a yi powering DC load. A wajen powering DC load daga charge controller dole a yi considering output da yake fita, DC output da yake fita daga jikin charge controller. Akwai charge controller ɗin da nan wajen yana fitar da, wajen DC load ɗin shi yana fitar da 24 volt ne, akwai mai fitar da 48 volt, ya danganta kuma yawanci da reference voltage na batir ɗinka. So idan ba ka yi considering ba ka yi calculating za ka iya jona bulbs a ƙarshe za ka ƙona bulbs ɗin. So dole sai kana calculating reference voltage na output sannan kuma da voltage na bulbs ɗinka ko kuma in ce DC load ɗinka. So insha Allahu za mu tsaya a nan. Idan kuna da tambaya za ku iya ajiye ta a comment section. Kada ku manta ku yi following TikTok ɗinmu sannan ku yi subscribing a YouTube channel da kuma Facebook page ɗinmu. Kada ku manta duk wanda yake da tambaya zai iya ajiye ta a comment section. Sannan kuma a ƙarshe ina so in san how many watts panel kuke amfani da shi a gidajenku. Ku rubuta mana a comment section. Na gode sosai sai mun haɗu a bidiyo na gaba.